Hey everyone, welcome to the very first episode of our podcast, Manifesting. So, I am Harshit, and along with me we have Monish, Pranit, and we have someone very special. I think నాకు తెలిసి తెలుగు స్టేట్స్ లో బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఒకసారైనా ఇతను వీడియో చూసుంటారు. He have almost 5 lakh followers on Instagram and also 2 lakh subscribers on YouTube and also 50,000 followers on LinkedIn. Hi Nihar Anna. Hi, Harshit. Hi, hello. Yeah, Monish start. సో బ్రో ఇట్లా ఇప్పుడు మీ జర్నీ గురించి మాతో షేర్ చేసుకుంటారా? లైక్ మీ స్టూడెంట్ లైఫ్ నుండి ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్గా అవ్వడం అండ్ నౌ బికమింగ్ ఎ సిఇఓ. Okay, I shall share. So I'll just tell you how I started by. So actually, నేను స్టార్ట్ చేసింది నా జర్నీ వచ్చేసరికి ఇట్స్ బిఫోర్ బీటెక్. అంటే నేను బీటెక్ జాయిన్ అవ్వక ముందు నుంచే ఐ స్టార్టెడ్ కోడింగ్ యాక్చువల్లీ. సో మేబీ అరౌండ్ ఇంకా 3 months లో స్టార్ట్ అవుతుంది నా ఫస్ట్ ఇయర్ అన్నాగా అప్పుడు స్టార్ట్ చేసా. ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ యాక్చువల్లీ అప్పట్లో హెచ్టిఎంఎల్ CSS వీటితోనే అందరిలాగా ఇట్స్ హాట్ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ సంథింగ్. ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ సి లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను. అంటే వాట్ ఆర్ ద బేసిక్స్ అని వాళ్ళు తెలుసుకున్నాను. దాని తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ లైక్ మేబీ కొంచెం వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. వాట్ ఫర్ ద కోడ్ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ యూ గెట్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ వెబ్సైట్ as output, right? So I thought web development should be my go-to thing, and I started with web development. అట్లా ఆ 3 months gap లో I mean like parallelly with learning these skills and all, I started using LinkedIn as well. So కొంచెం LinkedIn అప్పుడే క్రియేట్ చేసుకున్నాను అకౌంట్. I started sending requests Okay. randomly. సో అప్పట్లో అలా మెల్లమెల్లగా ఫాలోవర్స్ వస్తుండే. సో బిఫోర్ జాయినింగ్ కాలేజ్ ఐ హ్యాడ్ మేబీ అరౌండ్ లైక్ మేబీ 200-300 కనెక్షన్స్ చేసుకున్నాను. అప్పటికి నా క్రియేటర్ అకౌంట్ కాదు. సో జస్ట్ మేకింగ్ అరౌండ్ న్యూ కనెక్షన్స్ అండ్ ఐ వాస్ జస్ట్ స్పీకింగ్ టు దమ్ అనమాట. సో అప్ టు దట్ ఐ వాస్ ఫస్ట్ ఇయర్ మేజర్లీ ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ లెర్నింగ్ న్యూ స్కిల్స్. సో అప్పుడు నాకు ఐ ఎక్స్ప్లోర్ డిఫరెంట్ నిషెస్. అంటే జస్ట్ నాట్ టు స్టిక్ విత్ వెబ్ డెవలప్మెంట్, ఐ ట్రైడ్ అవుట్ యాప్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇట్ డెంట్ వర్క్డ్ అవుట్ ఫర్ మీ బికాస్ మై ల్యాప్టాప్ హ్యాస్ దట్ అండ్ స్పెక్స్ సూట్ అవ్వలేదు. సో బేసికలీ అట్లా అది ఆఫ్టర్ దట్ ఐ లర్న్ పైథాన్, మళ్ళీ కొంచెం మెషిన్ లెర్నింగ్ సైడ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను. సో అట్లా ఐ కైండ్ ఆఫ్ explored all these things అన్నట్టు అనమాట. ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఇట్ వాస్ అబౌట్ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్, ప్యారలీ making as in growing followers on LinkedIn because I started posting whatever I was learning during my first year itself. That's how it started. And during my second year, especially third semester low, I was just third. Everything is fine, right? Yeah. Yeah. సో థర్డ్ సెమిస్టర్ లో ఐ Yeah, yeah. ర్యాండమ్లీ పోస్టెడ్ రీల్ అనమాట. సో పైథాన్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ రీల్స్ అరౌండ్ Yeah. పైథాన్, అండ్ దట్ వాస్ అన్ ఇన్స్టెంట్ హిట్. పీపుల్ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ మై కాంటెంట్. అండ్ అప్పటి నుంచి అంటే ద రీజన్ వై ఐ స్టార్టెడ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ వాస్ లైక్ మేబీ ఐ షుడ్ యాడ్ సమ్ వాల్యూ అవుట్ ఇన్ తెలుగు కమ్యూనిటీ స్పేస్. అంటే తెలుగులో చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, హిందీలో ఉన్నారు, ఇంగ్లీష్లో ఉన్నారు, వై షుడ్ నాట్ ఐ మేక్ ఇన్ తెలుగు అని చెప్పేసి అనిపించింది. అండ్ దట్స్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్. సో తెలుగులో కాంటెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ విత్ టైమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలోవర్స్ వచ్చారు, యూట్యూబ్ లో కన్వర్ట్ ఐ మీన్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆడియన్స్ ని యూట్యూబ్ కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను బికాస్ ఐ టాట్ లాంగ్ ఫార్మెట్ కాంటెంట్ దేర్. Yeah. ఐ స్టార్టెడ్ టీచింగ్ కోడింగ్ అవుట్ దేర్ ఆన్ యూట్యూబ్ యాజ్ వెల్. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ డన్, యా యూట్యూబ్ హ్యావ్ పైగా ఫిగర్డ్ అప్పట్లో అవుట్. యా పైగా చెప్పండి. అప్పట్లో షార్ట్ ఫామ్ లో కంటెంట్ లెన్ చేయడం అసలు లేదు, అప్పట్లో న్యూ అన్నమాట. సో అవును. ఇప్పుడు రీల్స్ లో కంటెంట్ లెన్ చేయడం ఉంది. అప్పట్లో మీరు పైథాన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా కొత్త అసలు అది. అప్పుడు అసలు ఎవరు లేరు. సో ఐ క్యాప్చర్డ్ దట్ స్పేస్ అనుకోవచ్చు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ స్లోలీ స్టార్టెడ్ మీన్ లైక్ షేరింగ్ అవుట్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్, మేకింగ్ కాంటెంట్ ఆన్ లింక్డ్ఇన్ యాజ్ వెల్. సో లింక్డ్ఇన్ లో కూడా కాంటెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను. సో లింక్డ్ఇన్ లో కూడా మంచిగా ఫాలోవర్స్ వచ్చారు. సో దట్స్ హౌ ద జర్నీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. అండ్ డ్యూరింగ్ మై థర్డ్ ఇయర్ ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ ఇన్ ఆఫ్లైన్స్ బేసికలీ. సో ఆన్లైన్ లో అంతవరకు ఎవ్రీథింగ్ వాస్ గోయింగ్ గుడ్, బట్ ఐ స్టార్ట్ మీటింగ్ పీపుల్ ఆఫ్లైన్, and that's how I have figured out opportunities and have today I'm standing over here. Yeah. యా నైస్ ఓకే. నైస్. సో ఇప్పుడు మీరు కంటెంట్ క్రియేటర్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ వాట్ వాస్ ద పాయింట్, ఐ మీన్ వాట్ వాస్ ద మూమెంట్ లైక్ ఈ కంటెంట్ క్రియేటర్ అనేది ఐడియా వర్క్ అవుతుంది అని మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది? వర్క్ అవుతుంది అని ఎప్పుడు అనిపించింది అంటే వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ మనీ ఆఫ్ కోర్స్. అంటే నాకు అసలు తెలియదు కాంటెంట్ క్రియేషన్ లో వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ మనీ అవుట్ దేర్ అని చెప్పేసి. బట్
వెన్ దట్ ఫస్ట్ వాట్ డూ యూ సే ఫస్ట్ బ్రాండ్ ప్రమోషన్ నాకు ఎప్పుడైతే అంటే నేను కాంటెంట్ క్రియేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మేబీ అరౌండ్ ఆఫ్టర్ 3 months ఐ గెస్ ఐ గాట్ మై ఫస్ట్ ప్రమోషన్. సో ఆ ఫస్ట్ బ్రాండ్ ప్రమోషన్ చేసిన తర్వాత నాకు వచ్చిన డబ్బులతో నాకు అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, ఓకే దిస్ స్పేస్ హ్యాస్ సంథింగ్ అని చెప్పేసి. సో అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రీసెర్చింగ్ మోర్ ఓకే. అబౌట్ హౌ దిస్ బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్ హ్యాపెన్, అసలు దీంట్లో ఎంత స్కోప్ ఉంది, ఎంత మనీ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. అండ్ దట్ కీప్స్ మీ మోటివేటెడ్. అండ్ ఈ స్పేస్ కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను అనమాట. అండ్ దెన్ ఐ థాట్ maybe I mean at least for some time I should be making content creation, I should explore అన్నట్టుగా the journey has started. ఓకే. నైస్. బ్రో మీకు ఓకే. ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేద్దాం అనిపించింది కంటెంట్ క్రియేషన్? అంటే మీ స్టార్టింగ్ మీ వెబ్ డెవ్ ప్లేలిస్ట్ వీటన్నిటికి రీచ్ చాలా ఉండింది. దాని తర్వాత కొంచెం రీచ్ అనేది తగ్గింది. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఓకే కంటెంట్ క్రియేషన్ కొంచెం బ్రేక్ ఇద్దాం, లేదంటే స్టాప్ చేద్దాం ప్రెజెంట్ కొన్ని రోజులకి అని ఎప్పుడైనా అలా అనిపించింది? బ్రేక్ అని కాదు కానీ ఐ స్టార్టెడ్ కైండ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ బ్రేక్స్ దెన్ అండ్ దర్. అంటే ఇఫ్ యూ సీ మీ 1 year బిఫోర్ ఐ వాస్ పోస్టింగ్ కన్సిస్టెంట్లీ, ఐ మీన్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ అట్లీస్ట్ వీక్లీ యాహ్! 2-3 యాహ్! అన్న రీల్స్ వచ్చేటివి. అండ్ విత్ టైమ్ ఆ! బికాస్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఐ వాస్ గెటింగ్ అవుట్ సైడ్, అండ్ నాకు అంత టైం ఎక్కువ దొరకట్లేదు. అండ్ మెల్లమెల్లగా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతూ వచ్చింది అనమాట. సో ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అదర్ ఓకే. ఆపర్చునిటీస్ యాజ్ వెల్. అంటే కంప్లీట్ గా ఆపేయాలి అన్నట్టు ఎప్పుడు అనిపించలేదు కానీ ఐ కెప్ట్ మై సెల్ఫ్ పుషింగ్. అంటే వీలుండే టైంలో మొత్తం చేస్తున్నా. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా ఐ మీన్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ మచ్ కన్సిస్టెంట్ పోస్టింగ్. సో బికాస్ ద ఆపర్చునిటీస్ విచ్ ఐ ఫిగర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఆర్ లైక్ టూ మచ్, చాలా ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ యూస్ ఆఫ్ దెమ్, ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ బీ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ కాంటెంట్ క్రియేషన్. ఎందుకంటే ఈ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. సో ఇట్స్ అ ఫ్లక్చుయేటింగ్ యాహ్! మార్కెట్ అవును. అండ్ యూ కాంట్ కంప్లీట్లీ రిలై అపాన్ ద ఆల్గరిథమ్. సో ఈ రోజు ఉన్న ఆల్గరిథమ్ రేపు పని చేయదు. ఈ రోజు సడన్ అంటే ఏ రీల్ కి అయితే ఎక్కువ వైరాలిటీ వస్తుంది అనుకున్నావు, ఆ రీల్స్ కి రాదు. దెన్ ఇట్స్ లైక్ అరే దీనికి చాలా కష్టపడి చేశాను, రీచ్ రాలేదు. సో దీస్ ఆర్ లైక్ అంటే ఆ మూమెంట్స్ ఇంకా అంటే యూ కాంట్ బిహేవ్ దట్. సో I don't want to completely rely upon this content creation. So I started exploring other spaces as well, and those are kind of working well for me. సో నేను దీనికి ఎంత టైం ఇవ్వాలో అంత ఇస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ, హ్మ్. అంటే నాకు మానేయాలని లేదు కానీ బట్ దానికి ఎంత టైం ఇవ్వాలి, ఎంత ఇవ్వచ్చు, సో దాని ప్రకారం ఐఎమ్ ఫిగరింగ్ అవుట్ థింగ్స్. యాహ్! బ్రో మీ యా. కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు కదా! కోడ్‌టెయిల్ అనేది కో-ఫౌండర్‌గా. సో మీకిది కంటెంట్ క్రియేషన్‌లోకొచ్చినాక సో నేను ఒక సీఈఓ అవ్వే క్యాపబిలిటీ ఉంది. నేను ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఒక స్టార్టప్ ఇలా అనిపించిందా? లేదంటే మీకు ముందు నుంచి ఐడియా ఉందా? ఐ వాంట్ టు బికమ్ సంథింగ్. ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ ఫౌండర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇలా? సో జస్ట్ కరెక్షన్, ఐఎమ్ సిఓఓ అట్ కోడ్డేల్, సో చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్. సో యాహ్! యాక్చువల్లీ కాంటెంట్ క్రియేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతకి అంటే కైండ్ ఆఫ్ అంటే నేను నా ఇద్దరు కో ఫౌండర్స్ వి వెంట్ టు ఊటీ అనమాట. సో దేర్ వి వెంట్ లైక్ అ అవును. వర్కేషన్ అక్కడ. సో అక్కడ వీ థాట్ వీ షుడ్ బి డూయింగ్ సంథింగ్ ఫర్ తెలుగు కమ్యూనిటీ అని చెప్పేసి దట్స్ హౌ వీ షిఫ్టెడ్ టు హైదరాబాద్. అండ్ వీ ఫౌండ్ దట్ మార్కెట్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ అస్ ఈజ్ వాట్ వీ ఫెల్ట్, బికాస్ B2C ఈజ్ ఆల్వేస్ లైక్ అంటే నువ్వు ప్రతి ఒక్క ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ సెల్లింగ్ సమ్ కోర్స్, యూ షుడ్ బి కన్విన్సింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఎందుకు కొనాలి అని చెప్పేసి. యూ ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు మెనీ పీపుల్ దేర్. And that's why we thought at యాహ్! least I mean like at least for now it's not the market which we should be entering. And because we are good at tech, we thought service based company, starting as a service based company is good for us, and we started the B2B directly. So we are getting good amount of clients right now and it's going very well. ఓకే. యాహ్! నైస్. Yeah. అన్న మీకు టెడ్ఎక్స్‌లో స్పీచ్ ఇచ్చే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కదా! అదే యాస్ ఎ Um, స్పీకర్‌గా మీకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉండే టెడ్ఎక్స్‌లో చెప్తారా? So అంటే నాకు యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఐ హావ్ గాట్ 2 TEDx ఆపర్చునిటీస్ బికాస్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై కాలేజ్ అండ్ ఆల్ దట్ డెంట్ హ్యాపెన్ బేసికల్లీ. నాకు ఎగ్జామ్స్ కొలైడ్ అవ్వడం వల్ల నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఇవ్వాల్సిన TEDx అది అవ్వలేదు. అండ్ బికాస్ దిస్ ఇయర్ లక్కీలీ ఐ గాట్ దట్ ఆపర్చునిటీ అగైన్. అండ్ నేను చాలా ఐ మీన్ లైక్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ లో చాలా స్పీకర్ సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యాను. సో హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బీయింగ్ అస్ స్పీకర్. ఐ మీన్ లైక్ స్ప్రెడింగ్ నాలెడ్జ్, యాహ్! ఐ మీన్ లైక్ గివింగ్ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్సైట్స్, రైట్? సో నాకు ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ వాజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అట్ టెడెక్స్, ఇట్ వెంట్ వెరీ స్మూత్ యాక్చువల్లీ. సో ఎలా అంటే నాకు స్టేజ్ ఫియర్ లేదు బేసికలీ. సో ఇట్ వెంట్ వెరీ స్మూత్, మంచిగా అయిపోయింది వచ్చేసాను. Yeah. సో ఇప్పుడు ఓకే. మనకి స్టూడెంట్స్ అందరూ బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్‌లో, థర్డ్ ఇయర్‌లో ఉంటారు కదా! వాళ్ళకొచ్చే బేసిక్ థాట్ ఏంటంటే డీఎస్ఏ నేర్చుకోవాలి, లేకపోతే ఏదైనా టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి. అసలు అసలు ఏది నేర్చుకోవాలి? అసలు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఆ రెండిని? మీ ఒపీనియన్‌లో చెప్పండి. సో యూ ఆస్కింగ్ మీ దట్ క్వశ్చన్ రైట్, హౌ టు మేనేజ్ అని చెప్పేసి. యాహ్!
Yeah. So again, it depends on the individual, bro. అంటే వాళ్ళు first of all they should be figuring out the path which they wanted to be proceed. Like, అంటే for example, if they wanted to crack టాప్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్, రైట్, అంటే గూగుల్లో జాబ్ కొట్టాలి, లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ లో జాబ్ కొట్టాలి, అలాంటి పెద్ద పెద్ద ఎయిమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో దెన్ దే షుడ్ బి ఫిగరింగ్ అవుట్ మచ్ ఆన్ దీస్ డిఎస్ఏ టర్మ్స్, బికాస్ దే యూజువల్లీ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎందుకంటే డిఎస్ఏ టాపిక్స్ ఎక్కువ రన్ చేస్తారు. సో ఐడియల్లీ వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఫర్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఈస్ లైక్, మంచిగా ఏమైనా ఒక 2-3 ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి రెస్యూమ్ లో షోకేస్ చేసుకోవడానికి. ఇట్ మే బి అరౌండ్ ఎనీ, ఐ మీన్ లైక్ ఫీల్డ్, ఐ వుడ్ సే. అంటే వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్, వెబ్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ చేయి. బ్లాక్ చైన్ ఇంట్రెస్ట్ దానిపైన చేయి. సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ దానిపైన చేయి. యాప్ డెవలప్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దానిపైన చేయి. సో ఐడియల్లీ నువ్వు ఏ niche అంటే నీకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాన్ని ఫిగర్ అవుట్ చేసుకో. యూ డూ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఐడియల్లీ అందరు వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ దట్ you should be having very good DSA, something like problem solving skills. So you have that as well. You have, I mean, like 2-3 good projects to showcase as well. Then you're good to go. I mean, like your resume is good, and obviously you'll be able to clear all the rounds, and you should be ideally getting into any company, right? So what I feel is proceeding in this way should work. And DSA is required. ఎంతవరకు కావాలి అన్నది డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ టు కంపెనీ. అగైన్ ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో అంటే ఆబ్వియస్లీ హార్డ్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు సాల్వ్ చేయాలి. ఇఫ్ యూఆర్ టార్గెటింగ్ Yeah. బేసిక్ కంపెనీస్ లైక్ ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్ లాంటి సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ చూస్తుంటే, ఐ మీన్ లైక్ బేసిక్, ఐ మీన్ లైక్ ఈజీ టు మీడియం ఈస్ ఎనఫ్. బట్ దీస్ కంపెనీస్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, లాజికల్. సో ఐ మీన్ లైక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. సో యువర్ యాప్టిట్యూడ్ నాలెడ్జ్ షుడ్ ఆల్సో బి గుడ్. దీనిపైన కూడా ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ఐడియలీ బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ విచ్ యూఆర్ టార్గెటింగ్, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్, వాళ్ళ జేడి చదివితే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. హౌ దేర్ స్క్రీనింగ్స్ అండ్ ఆల్ అక్కర్. సో ఇవి మొత్తం మీకు చూస్తే మీకు ఇంకొంచెం బెటర్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఓకే. అన్న ఇప్పుడు మనకి ఏఐ టూల్స్ వచ్చాయి కదా, అప్పుడు కర్సర్ కానీ, లవబుల్ కానీ, లేకపోతే చాట్ జీపీటీ కానీ, అలాంటివి సింగిల్ ప్రాంప్ట్స్ లో వెబ్సైట్ డెవలప్ చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు మనకి మెర్న్ స్టాక్ నేర్చుకోవడం అవసరం, లేకపోతే ఒక స్టూడెంట్ కి ఒక ఫియర్ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు ఏఐ రిప్లేస్ చేస్తుంది మనం. అసలు అవును. మీ ఒపీనియన్ ఏంటో చెప్పండి ఒకసారి. సో ఐడియల్లీ ఏమవుతుంది అంటే, వీ హ్యావ్ గాట్ లవబుల్, కజర్, చాలా వచ్చాయి. సో బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటిదనంటే, దీస్ ఆర్ ట్రైన్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ అవైలబుల్ డేటా. ఐ అగ్రీ. ఇప్పుడు చాలా డెవలప్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇంటర్నెట్ లో ఉన్న డేటాను ఫెచ్ చేసి వాటిపైన కూడా వర్క్ ఫ్లోస్ ఆర్ అకరింగ్ లైక్ దట్. అండ్ ఈవెన్ ఏ ఏజెంట్స్ వచ్చేసినప్పటికీ, అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ వెరీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టాస్క్. అంటే మొత్తం అంతా ఒక ఫ్లో Yeah. డిజైన్ చేస్తే ఆ ఫ్లోలో వర్క్ చేస్తున్నాయి. బట్ స్టిల్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ద కోడ్ హౌ ద హ్యూమన్ రైట్, అట్లీస్ట్ ఫర్ నౌ. నీకు చాలా బెటర్ ఎఫిషియెంట్ కోడ్ రాసిస్తుంది. అంటే నేను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజైన్ అయినా కూడా, లైక్ ఐ మీన్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాంప్ట్ యూ గివ్, రైట్, నీకు చాలా మంచి డిజైన్ జనరేట్ చేసి Yeah. ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా చేసి ఇవ్వచ్చు. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నీకు ఎంత చేసి ఇచ్చినా, ఇట్ విల్ బి గివింగ్ అవుట్ a good website, but that can't be, I mean, like push it to production. నువ్వు ఒక యాప్ ని ప్రొడక్షన్ లోకి Yeah. తీసుకెళ్ళాలి అని అంటే, ఫర్ నౌ అట్లీస్ట్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఈస్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. వాట్ ఐ వుడ్ రాదర్ సజెస్ట్ ఇస్ లైక్, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఏఐ, గివ్ ఇట్ బెటర్ ప్రాంప్ట్స్, చేపించుకోండి దాంతో. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ యూస్ ఇట్. అంటే నీకు ఫండమెంటల్స్ అయితే ఆబ్వియస్లీ నువ్వు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. నువ్వు ఏదైనా చెయ్యి, ఏఐతో కోడ్ ఏమైనా రాపించు, బట్ ఏఐ రాసే ప్రతి లైన్ ఆఫ్ కోడ్ నీకు అర్థం చేసుకునే కేపబిలిటీలో ఉండాలి. బికాస్ లేటర్ యూ కాంట్ డీబగ్. అదేదో కోడ్ రాసిస్తుంది, నీకు అర్థం కదా, దాన్ని డీబగ్ ఎట్లా చేస్తావు ఫ్యూచర్ లేదని ప్రాబ్లం వస్తే. సో హ్యూమన్ Yeah. ఇంటర్వెన్షన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అండ్ టు బిల్డ్ ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్స్, అట్లీస్ట్ రైట్ నౌ ఐ గెస్ నో ఐ కాంట్ డూ సో. అంటే ప్రెసెంట్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న దాంట్లో అయితే ఫుల్ స్టాక్ నీకు ఎగ్జాక్ట్ అంటే ప్రొడక్షన్ లెవెల్లో తీసుకెళ్ళినప్పుడు చాలా యూస్ కేసెస్ వస్తాయి, చాలా ఎడ్జ్ కేసెస్ వస్తాయి. ప్రతిదీ హ్యాండిల్ చేస్తూ ఏ అయితే కోడ్ రాయలేదు. సో అంతగా థింక్ Yeah. చేసి, బికాస్ యూ నో ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ నీకు ఇట్స్ నాట్ నోన్ టు ఏఐ కదా. నువ్వు వచ్చి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఒక పెద్ద డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్, ఇట్ షుడెంట్ బి ఏబుల్ టు బిల్డ్ దట్ మచ్ హ్యూజ్ స్కేలబుల్ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ అప్లికేషన్. వాట్ ఐ వుడ్ రదర్ సజెస్ట్ ఇస్, చిన్న చిన్న స్క్రీన్స్ బిల్డ్ చేయించుకోండి. యూ బ్రేక్ ద హోల్ అప్లికేషన్ ఇంటూ మైక్రో సర్వీసెస్, చిన్న చిన్న చంక్స్ గా బ్రేక్ చేసి బిల్డ్ చేయించుకోండి దాంతో. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ షుడ్ బి ఫిగరింగ్ అవుట్ ద హోల్ కోడ్, యూ షుడ్ బి పుషింగ్ ఇట్ టు ప్రొడక్షన్, యూ షుడ్ బి మేకింగ్ ఆల్ దోస్ చేంజెస్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ పర్ క్లయింట్స్ రిక్వైర్మెంట్. మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఏఐ, అండ్ ఐ మీన్ లైక్ మేక్ బెటర్ యూస్ ఆఫ్ ఏఐ టు బిల్డ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పేసి నేను చెప్తాను. బట్ ఏఐ కాంట్ సోల్లీ బిల్డ్ అప్లికేషన్ తనంటే కానీ, హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ రిక్వైర్డ్. Yeah. ఓకే బ్రో. సో ఇప్పుడు సిజిపిఏ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? లైక్ ఇప్పుడు బేసిక్గా సిజిపిఏ అనేది డస్ ఇట్ ఓన్లీ వర్క్ అప్ టు కాలేజెస్ ఆర్ లైక్ జాబ్స్ మీద అది ఇంపాక్ట్ ఎలా పడుతుంది అనేది
అది Yes, ఎలా okay. వర్క్ ఓకే. చేస్తుంది ఒకసారి చెప్పు. అగైన్ వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఫర్ స్టూడెంట్ ఇస్ లైక్ ఫస్ట్ తనకి వాడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడో క్లారిటీ ఉండాలి. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఎయిమింగ్ ఫర్ టాప్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్, సో హీ షుడ్ లిస్ట్ ఇట్ డౌన్. నాకు గూగుల్లో జాబ్ రావాలి, లేకపోతే అమెజాన్లో జాబ్ రావాలి, మైక్రోసాఫ్ట్లో జాబ్ రావాలి. వాళ్ళు ఎంత క్రైటీరియా పెడుతున్నాడు కట్ ఆఫ్ చెక్ చేసుకోవాలి. వాడికి అంత Yeah. క్రైటీరియా కంటే తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా, ఇంతే. ఇంత చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ ఓకే. నీ డ్రీమ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు పెట్టే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా నువ్వు క్రాస్ చేస్తున్నావు అని అంటే ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఐడియల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఈ సిజిపిఏ ఓకే. ఇంకోటి ఎలా ఉంటుంది అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ కాలేజ్ టు కాలేజ్ ఇది మారిపోతుంది. కొన్ని కాలేజెస్ కొంచెం లూజ్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాయి, వాళ్ళకి ఎక్కువ సిజిపిఏ వచ్చేస్తుంది. కొన్ని కాలేజ్ ఇప్పుడు ఐఐటి జేఈఎస్ లో ఓకే. అంటే అండ్ ఐఐటీస్ లో కాలేజెస్ లో అంటే అక్కడ నీకు ఎంత నువ్వు రాసినా కూడా యూల్ బి గెటింగ్ లెస్సర్ సిజిపిఏ ఇట్ సెల్ఫ్. అక్కడ 8 క్రాస్ చేయడం చాలా కష్టం అయిపోయింది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద కాలేజ్ అగైన్ దీస్ మ్యాటర్స్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇస్ ఇఫ్ యువర్ ఫైనల్ ఎండ్ గోల్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఏ జాబ్, యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ సాలిడ్ స్కిల్స్, రైట్? సిజిపిఏ మ్యాటర్స్ ఎంత ఎంత కావాలో అంత ఉంటే సరిపోద్ది. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ షుడ్ బి రిక్వైరింగ్ సాలిడ్ స్కిల్స్. అండ్ అగైన్ నువ్వు మాస్టర్స్ చేస్తున్నావు ఎక్కడైనా అబ్రాడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు అంటే అగైన్ దే హ్యావ్ సిజిపిఏ క్రైటీరియా. ఇంత పాస్ అయితేనే మా యూనివర్సిటీలోకి ఎంట్రన్స్ అట్లా. సో బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు ఇన్ ఫ్యూచర్ దాన్ని బట్టి నువ్వు సిజిపిఏ ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ అస్. సో దాన్ని బట్టి ఓకే. ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను అంటాను. యా. Okay. Yeah. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో మనకి ఈ జాబ్కి అప్లై చేసుకోవాలి, లైక్ కెరీర్లో ముందుకెళ్ళాలి అంటే ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉండాలి అని. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఏఐ కూడా ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో దీన్ని ఫేస్ చేస్తూ మనకి జాబ్ అయి తెచ్చుకోవాలంటే ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉండాలంటారు? దిస్ నథింగ్ లైక్ ఏఐ అందరు ఏఐ స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు కానీ అట్లీస్ట్ వాట్ ఐ వుడ్ బి టెలింగ్ ఇస్ లైక్ లర్న్ ఏఐ దట్ మచ్ హౌ మచ్ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ యువర్ జాబ్ డన్ ఈజీలీ. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏఐ వాడడం అయితే రావాలి. సో బికాస్ ఏఐని వాడుకొని చాలా ఓకే. అంటే వర్క్ మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. సో లర్న్ ఐ మీన్ లైక్ ఏఐ ఎంతవరకు కావాలి అంతవరకు నేర్చుకొని మీరు ఎందులో అయితే ఏ డొమైన్లో అయితే వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ స్కిల్స్ ని మీరు ఫుల్ ఆన్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ టాప్ ఓకే. 10%, టాప్ 5% ఆఫ్ దోస్ పర్టికులర్ నీష్ లో ఉన్న పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ టాప్ 5, టాప్ 10% ఉంటే యూ షుడ్ బి మేకింగ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్. సో మనం ఇఫ్ వీఆర్ Okay. చూసింగ్ సమ్ పర్టికులర్ పాత్, విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు రీచ్ ద టాప్ 5%, టాప్ 10% ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఆ రేంజ్ లో నేను స్కిల్స్ అక్వైర్ చేసుకోగలనా, వాళ్ళతో నేను కాంపీట్ చేసుకోగలనా ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో అలా మనం టార్గెట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఐ గెస్ దట్ షుడ్ బి గుడ్. సో దర్ నథింగ్ లైక్ ఇదే స్కిల్ నేర్చుకుంటేనే నీకు ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, ఈ స్కిల్ నేర్చుకుంటా ఉండదు. దర్ నథింగ్ లైక్ దట్. స్కిల్ ఏదైనా కానివ్వండి, ఓకే. యూ షుడ్ బి ఇన్ ద టాప్ 5%, 10%, దెన్ ఇట్ షుడ్ బి డామ్ గుడ్. యా. Okay. ఓకే. బ్రో ఇప్పుడు ఒక సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ పైథాన్ దాకా నేర్చుకున్నాక, సో యా అప్ టు మోడరేట్ లెవెల్ డిఎస్ఏ దాకా నేర్చుకున్నాక అంటే అందులో పార్ట్స్ ఏంటంటే అందులో ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఏముంటాయి, ఏ కెరీర్ పార్ట్స్ కి హెల్ప్ అవుతాయి? డిఎస్ఏనా? యా అంటే పైథాన్ లో అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ డిఎస్ఏ దాకా నేర్చుకున్నాక చాలా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ జాంగో, నెక్స్ట్ లాంగ్ చైన్. సో See ఇవన్నీ that is వేటికి యూజ్ అవుతాయి? why company ask this, why companies ask DSA is like that to understand how much problem solving skills you have. ఎందుకనంటే యా. నువ్వు ఒక క్వశ్చన్ ని ఎలా థింక్ చేసి సాల్వ్ చేస్తున్నావు, హౌ ఆప్టిమల్లీ యూర్ ఫైండింగ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ అన్నది అది టెస్ట్ చేయడానికి మనకు డిఎస్ఏ. అది కాకుండా ఇన్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్, రైట్? జావా స్క్రిప్ట్ లో ఉంటుంది, యా. పైథాన్ లో ఉంటుంది, నువ్వు ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా కూడా హ్యావ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్. దీస్ ఆర్ టు మేక్ అవర్ వర్క్స్ ఈజియర్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ లర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాల్డ్ ఓకే. పైథాన్. If you wanted to go into this web development side, you have Flask, you have Django and చెప్పేసి you have these frameworks, యా. you can use these packages, basically you can install using pip and then you can build things on top of it. So from scratch ఏది కోడ్ యా. రాయనక్కర్లేదు, you make use of the packages which are already built and work on top of it. ఇంకా నువ్వు మెషిన్ లెర్నింగ్ సైడ్, డేటా సైన్స్ సైడ్ వెళ్దాం అనుకుంటే numpy, pandas అని చెప్పేసి ఫర్ విజువలైజింగ్ అండ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ matplotlib. ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. అంటే ఏదైనా ఒక పని చేద్దాము అని అనుకుంటున్నాం, దాన్ని యా. నువ్వు ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ కోడ్ రాయనక్కర్లేదు. యూజింగ్ దీస్ ప్యాకేజెస్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. సో అట్లా యా. ఫర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్, గేమ్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి యూల్ ఫైండ్ లైబ్రరీస్ ఇన్ పైథాన్. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ అదర్, ఐ గెస్ పైథాన్ లో వీ హ్యావ్ వాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్. చాలా యాక్టివ్ డెవలప్మెంట్ యా. జరుగుతుంది వీటిపైన. సో మనం ఆ ప్యాకేజెస్ వాడుకొని వీల్ బిల్డ్ థింగ్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. యా. ఓకే.
బ్రో మీరు బిల్డ్ చేసిన ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ చెప్తారా మీ కంపెనీలో? మీరు బిల్డ్ చేసిన ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అంటే రియల్ టైమ్‌లో ప్రొడక్షన్‌కి యూజ్ చేసింది. Actually, we built one finance management application for our client. So it's like an యాహ్! end-to-end అంటే ఇప్పుడు phase 1 అయింది. phase 2లో we should be building some application like ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ చూసుకుంటే మీరు మొబైల్ అప్లికేషన్ చూస్తుంటారు. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఐసిఐసి మొబైల్ అప్లికేషన్స్ యాహ్! ఎలా ఉంటాయి బ్యాంక్స్లో. నీ దాంట్లో ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి, Yeah. ఐ మీన్ లైక్ క్రెడిట్ కార్డ్స్కి సంబంధించి లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఇలాంటి ఒక అప్లికేషన్ హ్మ్. ఇప్పుడు బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ అండర్ ప్రోగ్రెస్ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఆర్ యాహ్! ఫస్ట్ క్లయింట్ ఓకే. and we are building a massive application for him. ఓకే. Yeah. Mhm. Nice. మీరేమన్నా నెక్స్ట్ బిగ్ స్టెప్ తీసుకోవాలనుకున్నా? అంటే మీ కంపెనీలో గాని, మీ కంటెంట్ క్రియేషన్‌లో గాని ఏదైనా ఒక బిగ్ స్టెప్ మీరు ఆలోచనలో ఉన్నారా ప్రెజెంట్? అంటే కంపెనీకి ఏమన్నా బ్రాంచెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అలా ఏమైనా ఒక బిగ్ స్టెప్? నాకైతే ప్రెసెంట్ వీఆర్ మేజర్లీ కన్సర్న్డ్ ఆన్ మేకింగ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అవుట్ ఆఫ్ గివింగ్ గుడ్ సర్వీసెస్ టు క్లయింట్స్. ఐ మీన్ లైక్ అట్లీస్ట్ వి మే ఒక మనీ ఒక ప్రైస్ అంటే నాట్ ప్రైస్, ఐ మీన్ లైక్ ఒక అమౌంట్ అయితే మాకు మైండ్లో ఉంది. సో టిల్ వి రీచ్ దట్ వీ షుడ్ యాహ్! బి మేక్ ఐ మీన్ లైక్ గివింగ్ గుడ్ క్లయింట్స్కి సర్వీసెస్ అట్లా ఇట్లా ఇస్తుంటాం. వన్స్ వి స్టార్ట్ మేకింగ్ సమ్ మనీ, వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ లైక్ we want to build a product basically. We don't want to stick in this to this service based these things itself. We actually want to work on some product, some innovative product, and we wanted to scale it further. My plans అట్లా ఉన్నాయి, but at least for the next year, I guess next 1 year we won't be doing that. We need some time. We are actually in ఓకే. the scale of అంటే కొంచెం యాహ్! expand చేస్తున్నాం. We need good amount of workforce, Okay. developers. We are figuring it out all everything in the way. Okay. యాహ్! ఓకే. ఓకే. అన్న యాహ్! మీరిప్పుడు డైలీ యూజ్‌లో బిల్డ్ చేయడానికైనా, మీ రోజు వాడే యాప్స్ ఏదన్నా కొత్త యాప్స్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్తారా? లైక్ డైలీ నేను యూజ్ డైలీ చేసేవి. నేను డైలీ వాడే యాప్సా? ఆ! ఏఐ టూల్స్ నేను ఏమన్నా హెల్ప్ అవ్వడానికి అంటే కంటెంట్ లైక్ క్రియేషన్‌లో గాని, మోస్ట్ లేదంటే కామన్లీ యాప్ యూజ్డ్. డెవలప్‌మెంట్‌లో? నేను నా నువ్వు నా ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి అంటున్నావా? లైక్ ఇంకా మీరు వర్క్ చేస్తుంటారు కదా! ఇప్పుడు బిల్డ్ చేయడానికి కొత్త ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేస్తారు. దానికి అలా ఏమైనా యాప్స్ కొత్తవి ఉంటే చెప్తారా? Present, I'm using Cursor, bro. I have got the Pro subscription, and this Cursor is basically ఓకే. optimizing my work a lot. Cursor I'm using in development. That's one AI tool which I use. Apart from that, obviously అందరు వాడేదే జీపీటీ ఎక్కువ వాడుతుంటాను. గ్రాక్ ఎక్కువ వాడుతున్నాను ఈ మధ్య. సో అండ్ జెమినై ది Mhm. ఏఐ స్టూడియో ఉంటుంది. సో దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్. Gemini AI Studio is యాహ్! giving ఓకే. very, very accurate results. సో అది ఎక్కువ వాడుతున్నాను. Mm. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ టు బూస్ట్ మై ప్రొడక్టివిటీ, నేను ఐఫోన్లో రిమైండర్స్ యాప్ ఎక్కువ వాడతాను అనమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ మై లాక్ స్క్రీన్, మై రిమైండర్స్ విల్ బి అంటే హోమ్ స్క్రీన్ లో ఓపెన్ చేయగానే యుల్ గెట్ ఆల్ దోస్ రిమైండర్స్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇలా ప్రొడక్టివిటీ వాట్స్ మై యాహ్! స్క్రీన్ ఆన్ టైమ్ ఎవ్రీథింగ్, నా ప్రొడక్టివిటీ ట్రాక్ మొత్తం ఓపెన్ చేయగానే ఉంటుంది అనమాట. సో సచ్ దట్ నాకు ఏం వర్క్స్ ఉన్నాయి ఈ రోజుకి అని చెప్పేసి టాప్ లో కనిపించేస్తుంది. అండ్ ఐ డివైడ్ నా పర్సనల్ వర్క్స్ ఏమన్నా, నా కంపెనీ వర్క్స్ ఏమన్నా, ఎవ్రీథింగ్ ఐ సార్ట్ అవుట్ లిస్ట్ కనిపించేస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ నాకు ఏం వర్క్ నెక్స్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి దట్స్ హౌ ఐ వర్క్. దిస్ యాహ్! వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే. ప్రొడక్టివిటీ హ్యాక్ విచ్ ఐ యూస్. ఎందుకంటే ఐ కాంట్ క్యారీ బుక్స్ లో రాసుకొని, ఐ కాంట్ కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ Yeah. ఫోన్ ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏం వర్క్ ఉందా అంటే చూస్తేనే క్లారిటీ వచ్చేసేయాలి అట్లా. బ్రో ఇంటర్న్‌షిప్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ అంటే అవి నిజంగానే యూజ్ అవుతాయా అసలు ఇంటర్న్‌షిప్స్ అనేవి? ఆబ్వియస్లీ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే అది నీకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. ఒక ఒక కంపెనీలో ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఆ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది, యూ విల్ గెయిన్ సమ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఎలా అయిపోయిందంటే దే ఆర్ టెలింగ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ అని చెప్పేసి, బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ లైక్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ అండ్ దే ఆర్ యాహ్! టెలింగ్ ఇట్స్ అన్ అవును. యాహ్! ఇంటర్న్షిప్. Yeah. సో Yeah. దీస్ ఆర్ బేసికలీ Exactly. స్కామ్స్. సో ఇట్స్ వాళ్ళు దాన్ని Yeah. కోర్సెస్ అని చెప్పేసి టైటిల్ ఇస్తే బాగుంటుంది బికాస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ Mm. పేయింగ్ సంథింగ్ అండ్ దే Yes, ఆర్ yes. లెర్నింగ్. So it's ideal to call them యాహ్! as course rather than calling internships. Internship is something which Yeah. you are like a student get paid in return. So ideally those are called ఓకే. internships. యాహ్! Yeah. Yeah. Yes, bro. Like as you said, నేను రీసెంట్గా కొన్ని ఇంటర్న్షిప్స్ అని చూశాను. అందులో Mm. చూసినట్టు ఇలాగే చాలా వరకు కోర్స్ అని చెప్పి ఫస్ట్ ఇంత అమౌంట్ పే చేయండి, Mm. ఇలా రీసెంట్గా చాలా స్కామ్స్ జరుగుతున్నాయి. Yeah. Not recently చాలా రోజులు జరుగుతున్నాయి అండ్ దోస్ ఆర్ లైక్ నాట్ Yeah. సపోజ్ టు బి టోల్డ్ అస్. అండ్ ఇంకోటి అంతెందుకు కాలేజ్లో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో సెకండ్ ఇయర్ లో కంపల్సరీ ఇంటర్న్షిప్ చేయాలని చెప్పేసి ఎన్ఈపీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం. Uh, సో బట్ uh, అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అందరికి ఇంటర్న్షిప్స్ రావు కదా, ఎవరో ఒక ట్రైనర్ ని పట్టుకొచ్చేస్తున్నారు, mm, కోర్సులు చెప్పిస్తున్నారు అండ్ దే ఆర్ uh, కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇంటర్న్షిప్ కాలేజ్ వాళ్ళే.
సో Yeah. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ Mm. దట్ ఎరా. వీ కాంట్ ఐ మీన్ లైక్ వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్లెస్, అంత ఏం చేయలేం. యా సో అన్న ఇప్పుడు బ్రో ఏదైనా ఇంటర్న్షిప్ నార్మల్ గా చేయాలంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ లో అసలు మేము ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి? ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఎన్రోల్ చేసుకునే దానికన్నా వాట్ ఐ వుడ్ రాదర్ సజెస్ట్ ఇస్ లైక్, బికాస్ ఐ వాస్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ ఇట్సెల్ఫ్. ఐ రీచ్ అవుట్ టు పీపుల్ ఆన్ లింక్డ్ఇన్. ఐ మీట్ ర్యాండమ్ పీపుల్. దట్స్ హౌ యూ గెట్ ఆపర్చునిటీస్. వెళ్ళి యా అప్లై చేయడం Okay. ఇవన్నీ అంటే చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పేషెన్స్ ఆర్ ఆల్ యూ డూ. బట్ హౌ ఐ వుడ్ రాదర్ సజెస్ట్ ఇస్ మేక్ గుడ్ నెట్వర్క్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ జాబ్ అవైలబుల్ అండ్ యూ కెన్ డూ దట్. నేను కూడా అంతే. నేను యూజువల్లీ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు హైర్, నాకు క్లోజ్ గా తెలిసిన వాళ్ళు హూ కెన్ వర్క్, హూ ఆర్ కేపబుల్, వాళ్ళని ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నేను ఇస్తా, రాదర్ దెన్ లుకింగ్ ఇంటూ సమ్ కంప్లీట్ థర్డ్ పార్టీ. ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ మై సర్కిల్ ఓన్లీ, దెన్ ఐ విల్ ప్రిఫర్. ఇఫ్ యా someone can do the work in my circle, I'll obviously prefer them. సో అట్లా ఇఫ్ యూ ఓకే మేక్ దట్ ఫస్ట్ డిగ్రీ కనెక్షన్స్, రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే నేను రీచ్ అవుట్ అవుతారేమో. అది నువ్వు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి? కొంచెం అర్లీగా స్టార్ట్ చేయాలి. ఐఎమ్ లెర్నింగ్ దిస్, జస్ట్ మేక్ ర్యాండమ్ ఫ్రెండ్షిప్. అట్లా నీకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, రైట్? Rather than obviously you have platforms like LinkedIn where you can apply. Job applying platforms చాలానే ఉన్నాయి if you want to do randomly apply like that. ఓకే Yeah. But I would బ్రో rather ఇప్పుడు suggest do it through యా referrals. చెప్పండి. ఓకే బ్రో Okay. ఇప్పుడు రెజ్యూమేలో స్టాండ్ అవుట్ అవ్వడానికి ఒక ఫుల్ స్టాక్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏమేమి ఉండాలంటే లైక్ ఒక పేమెంట్ గేట్వే, ఒక డేటాబేస్, బ్యాక్ ఎండ్, ఇలా అంటే ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి ఒక ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ లో ఒక రెజ్యూమేలో మంచిగా See, కనిపించడానికి? it's like if you are building full stack applications, make sure you are using all the CRUD operations and create, read, update and delete. యా You have this. And apart from that, I mean, like this is at least basic requirements. ఎందుకంటే ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నా అంటే ఈ ఆపరేషన్స్ మీకు ఉండాలి. ఇవి కాకుండా థింక్ అపాన్ స్కేలబిలిటీ అండ్ హౌ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇట్ ఈస్. వస్తుంది ఒక యా వెబ్సైట్ ఏదైనా లింక్ ఓపెన్ చేసామంటే టూ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు లోడ్. వై? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడియల్గా ఒక పేజ్ లోడ్ అయింది, మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేశానంటే వెంటనే లోడ్ అయిపోవాలి. ఐ మీన్ లైక్ క్యాష్ ద డేటా సమ్వేర్. అండ్ ఫర్ యా ఎగ్జాంపుల్ అస్యూమ్ ఇప్పుడు నీకు 1000 కాలమ్స్ 1000 రోస్ ఒకేసారి డేటా ఫెచ్ చేస్తున్నావు అనుకోండి, ఇట్స్ అన్నెసరీ. నువ్వు అన్ని ఒకేసారి చూడడు యూజర్ ఎక్కడ. ఫెచ్ 10 అట్ ఏ టైం, మళ్ళీ 10, మళ్ళీ 10, యూజర్ స్క్రోల్ చేస్తున్న కొద్దీ. దిస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ పేజినేషన్. ఇట్లా ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ అనేవి చాలా చేయొచ్చు బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఓకే సో ఇఫ్ యూఆర్ బ్యాక్ యా ఎండ్ ఇంజనీర్, ఫోకస్ ఆన్ ఆల్ దీస్ టెక్నిక్స్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్ అయితే హౌ బెటర్ యూ ఆర్ షోకేసింగ్ ద డేటా ఫెచ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఇన్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. హౌ అంటే ఎలా దాన్ని ఎలా ఫ్రేమ్వర్క్స్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్, ఎంత ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నావు, అది ఎంత స్కేలబిలిటీ. ఐ మీన్ లైక్ ఆల్ దీస్ టర్మ్స్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. స్కేలబిలిటీ, ఆప్టిమైజేషన్, పర్ఫార్మెన్స్, స్పీడ్, ఆల్ దీస్ యూ షుడ్ బి లుకింగ్ అట్ ఐడియలీ. అండ్ దాని యా తర్వాత నీ ఇష్టం, ఓకే నాది నీ అప్లికేషన్ ఏది బిల్డ్ చేస్తున్నావు దాన్ని బట్టి ఫీచర్స్. కొన్ని దాంట్లో పేమెంట్ గేట్వే కావాలి, కొన్ని దాంట్లో అవసరం లేదు, కొన్ని దాంట్లోకి ఇంకేదో కావాలి, కొన్ని దాంట్లోకి హౌ ఎఫెక్టివ్ ఆర్ యూ మేకింగ్ యూస్ ఆఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఒకటి బిల్డ్ చేస్తున్నావు అనుకో, జావా స్క్రిప్ట్ ఐ మీన్ లైక్ లైబ్రరీస్ అండ్ ప్యాకేజెస్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా వాడుతున్నావు, రైట్? దీస్ ఆల్ థింగ్స్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. బ్రో ఇప్పుడు సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ప్రాక్టీస్ సర్టిఫికేషన్స్, ఎలా కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అవి యూజ్ అవుతాయా? అంటే See, రియల్ గా if జాబ్ the చేసుకునేటప్పుడు అవి చూస్తారా? if certifications are you are getting from reputed companies, మీకు యా మైక్రోసాఫ్ట్ డైరెక్ట్ గా ఇస్తుంది, అమెజాన్ డైరెక్ట్ గా ఇస్తుంది అంటే దీస్ విల్ హ్యావ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ వాల్యూ. బట్ సమ్ పీపుల్ అంటే దర్ సర్టిఫికేషన్ లైక్ మీన్ లైక్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ అని చెప్పేసి, మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్టిఫికేట్, సమ్వన్ ఎల్స్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్. దెన్ యూస్ మైక్రోసాఫ్ట్ బ్యాడ్జ్ ఆన్ దట్ సర్టిఫికేట్. Okay. వాట్స్ ద యూస్? నేను నేను ఐ యూజువలీ డోంట్ సజెస్ట్. సర్టిఫికేషన్స్ మ్యాటర్ ఓకే అవుతాయి, బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నువ్వు సర్టిఫికేట్ తెచ్చి చూపించావు, అరే బాబు నా దగ్గర ఈ సర్టిఫికేట్ ఉన్నాయి, నీ దగ్గర ఆ సర్టిఫికేట్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూ నీకు సేమ్ ఆ సర్టిఫికేట్ రావడానికి ఏవైతే స్కిల్స్ ఉండాలో వాటిపైన క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు. నువ్వు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయలేనప్పుడు ఇంకా సర్టిఫికేట్ పెట్టుకొని నేను లాభం. యా సో ఐడియల్లీ దట్ వుడ్ బి ద కేస్. ఓకే అసలు అవును. మాకు ఈ డిబిఎంఎస్ అసలు ఏంటో చెప్తారా మీరు? DBMS. Yeah. So DBMS are database management systems. Obviously, it is required because at the end of the day, నువ్వు ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నావు అంటే నీకు బ్యాక్ అండ్ సర్వర్ డేటాబేస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో టు డీ యా టు టు ఇంటరాక్ట్ విత్ డేటాబేస్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజ్, SQL అయినా ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ SQL MongoDBకి సంబంధించి యూ షుడ్ బి నోయింగ్ హౌ యూ విల్ డీల్ విత్ డేటా, రైట్? సో దానికి ఆబ్వియస్లీ DBMS అని చెప్పేసి ఉంటుంది. అండ్ ఐ గెస్ బేసిక్ అంటే అట్లీస్ట్ ఫర్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ నీకు SQL వచ్చి ఉండాలి.
బేసిక్ ఎస్క్యూఎల్ Yeah. అడుగుతారు, దాంట్లో కొన్ని కమెంట్స్ రాయమంటారు, క్వెరీస్ రాయమంటారు. సో దట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ బేసిక్లీ రిక్వైర్డ్. Yeah. Okay. Okay, bro. Thank you, bro. Okay, nice to have you guys. I mean, like, speak Yeah. to you Yeah. guys Thanks. today. థ్యాంక్ యూ బ్రో. Hope, I mean, like, wishing you థ్యాంక్ all యూ the సో best మచ్. on this journey.